What if we took a stroll along the river? Why not? That sounds lovely. Shall we go? Let's go. That was a good idea to go for a walk. Not that I don't like the mill, but you get tired of it, so I'm glad you took me out. I'd love to see the markets in Prague one day. Have you ever been to Prague? No, I haven't. I have been in Kuttenberg, but Prague must be much bigger. I've heard it's pretty smelly, though. Yeah, so many people in one place. So many assholes. It's disgusting. I'd love to listen to that young preacher, Jan Hus. They say he preaches in the common tongue. Everyone's talking about it. I bet he's just handsome. That's why the women dote on him. You're a right one. A preacher doesn't need good looks for people to listen to him. And what about that fine fellow at St. James? I know full well why all the girls have started going to confession, and you have too, so don't give me any of that. You scoundrel. Well, all right. I admit I find him handsome. But that doesn't make me a bad Christian. I'd never dare to suggest such a thing. Tell you what. Let's not dawdle. Last one is a slimy slug. What the hell are you doing? That was fun. Sit down here next to me, Hal. And what about you? I heard you're helping Sir Radzig. Sir Radzig has me running a few errands. I have to say, he always treats me well, and I make a wage. So you've had your turn of luck. What's it like serving nobility? I don't know. I suppose it's a job like any other. I don't believe a word of it. If you ask me, you're loving every minute and you don't want to make me envious. Now then. Oh, Henry, what am I going to do with you? Wandering the land, turning innocent girls' heads. The only one here whose head is all messed up is me. How do you always manage to look so good? Just look at the lady killer. Where did you learn to talk that way? I don't recall which church service it was exactly. You scoundrel. But you certainly know how to make a girl feel special. You may continue.
but now I have to go. Can I go with you? I don't want to give anyone an excuse to gossip. Maybe another time. I don't see why not. But you'll have to try some ale while you're there. I will, I promise. Let's be going then. Go to taverns a lot, do you? Sometimes. If I want a proper meal, I have to. You wouldn't want to eat the stuff I cook. That's true. I haven't forgotten that bet you made back in Skalitz that time. Don't talk about those oat cakes. Fritz's belly heaves at the very mention, even now. And that's where you go to woo wenches, is it? Yeah, naturally. The taverns and baths are where the best ones gather. You lout. There's no need to take it the wrong way. I'm not taking it any way at all. It's all right. I'm only joking. I don't go picking up women in taverns. I prefer a different sort. What sort might that be? All mouth and green eyes. You're such a... Come on then. So, here we are. Shall we order something? Yes, definitely. Service? Ah, a pair of lovebirds. What would you like to order? Is it all right? It's excellent. This ale, there's no better in the province. You know what? What? What are you doing? Oh, no. Oh. But really? Yes. Oh, come on, be brave. No, I've never... Hand on my hip. I don't even know how. And off we go. But really, I don't know how. You're doing just fine. All right. Oh, All right. it's fine. All right. Oh, very nice. Not so bad. You wore me out. And you said you couldn't dance. How about a dance with a real man? How about you leave me alone and bother someone else? Oh, come on. It's a crime to waste a body like that on a scrawny boy like him. You got tits like a cow in calf. That's it. I like a woman to fight before I fuck her. You'll pay for that, boy. God. Missed. Oh, got you like a rabbit. Go.
I'm over. My hero. Does it hurt? You should worry about the other fella. I'm fine. Ow! Of course you are. That's why you wince every time I touch you. You saw him off, though. He wasn't feeling so playful after you'd finished with him. That tickles. Baby. So, you'll probably be fine. But try to give your hands some rest. Don't go lifting anything too heavy. Thank you. Can I take you home? You never give up. Are you sure you don't need a bit more rest? I can find my own way home. I'll manage those few extra steps. Come on then, hero. I'll give you this. Nights out with you might be painful, but they're never boring. I do my best. You should go in before Peshek starts fretting. Oh. Why not? When do you want to go? I shall go there right away, but wait until at least dusk to join me. I'll have company there. All right, I'll come and join you there. About our hunt. All right, I admit it. Trying to kill a boar with a bow and arrow wasn't the best idea I've ever had. It was a nice shot, though. What do you need, sir? I need you to do me a favour, Henry. Of course, sir. Good. Well, you'd never think it, but Stenna here is a demon at dice. She stripped me bare arse naked and I couldn't even get a ribbon off her. Well, I'll rip everything off her then, eh? Good God! You'd do that to such a fragile flower? Who I paid for, by the way.
Right then. You've got to beat Zdenna at dice. I refuse to be the only one here with his arse on show. All right. Why the hell not? Well done, Henry. How about a game of dice then? Are you sure? What would I do with two naked men here? Let's see how good you are. I don't believe it! Maybe you'd have more luck if you'd remembered to throw the other dice. No point in pushing it. My. Some real competition at last. You know I let you win, of course. Nice! You show her. That'll do me. Don't be afraid of those dice. Just because they have spots doesn't mean they've got the plague. We'll see. This'll be the one. Your turn.
This'll be the one. Should I, shouldn't I? No, I daren't. Greetings, Henry. I could do with a good soak too. Then strip off and hop in here. All right, why not? Put your clothes in the trunk. Hey, look out! What is it? Shift over. Don't want to tread on anything vital. All right, give me a moment and I'll roll it up again. That feels good. Don't take this personally, but I've never seen a man more in need of a wash. I've known cowpats less fragrant. You certainly know how to have a good time. Yeah, drink. It's not terribly high quality, but it should do the job. I don't mind if I do. Give me that. That's the spirit. So this is how you recuperate from your injuries? Booze and wenches? Of course. Is there any other way? So, what news, Henry? Never mind about me. What about you? Have you recovered from our hunting adventure? I'm well enough, Henry. These baths are just the thing, and Zdenna here is very healing. Clara, bring some wine for the gents before they get cross. You know what, Henry? We really can't drink this local piss. The wine you have here. What's wrong with the bathhouse wine? I'd rather drink the bath water. You should go and get something better. Though where? Ah! I know! In the cellars under the rat house, there's some excellent wine that Sir Hanish bought for us. And you want me to go there and get it now? I'd be indebted to you. And a grateful nobleman is the best ally you can have. All right then. What kind of wine is it? A Sylvan Red. In the cellar under the rat house. It's the last barrel at the end on the right-hand side. Get a pitcher somewhere and take it with you. All right then, I'll bring it. Good man. So, about that wine you sent me for. Well, have you got it? Of course. You really broke into the cellar at the rat house? I certainly did. I hope that wine's really worth the trouble I had. I don't believe it. You really broke into the cellar. You're insane. But, sir, you asked me to do it. Jesus, Henry. You'd be talked into just about anything. Well, let's see if this wine is as good as you say. What are you waiting for? The parish priest's blessing? Come on then. Get it down you.
I call a real wine. Sylvan red. It's not like that donkey's piss they serve in this otherwise delightful establishment. You can tell from the first sip, can't you, Henry? Yeah, as you say, sir. Sylvan red. The taste is unmistakable. Leave off, Sir Hans. I'm not like the other girls. I know, Clara. You are different. You deserve more. You deserve flowers. What? What kind of flowers do you like? Well, I like all kinds. I like dandelions, sage, knotweed, and poppies. I really like poppies. Henry, did you hear that? What? The lady requests dandelions, sage, cabbages. That's not right. No, knotweed and poppies. What? You want me to go flower picking now? I know. I'm putting you to work again. But if you do it, I'll give you 70 Flauengroschen. That much? All right, I'll go. No. Sage something else, and roses? Yeah, what would a bouquet be without roses? There's some in the upper castle garden. God be with you, Henry. What the hell are you doing here? I'd like some privacy if you don't mind. Come for my wench. Well, as you can see, I'm not your wench or anyone else's, so fuck off. What are you doing with my Clara, you cunt? Archie, stop that. He's just bathing here. Bathing here, is he? When all the wenches but you are whores. Archie! Well, are you whoring now, too? That's enough, Archibald! Archibald? You shut your mouth, I'm not done with you. No, I swear the gentleman hasn't touched me. Actually, that's quite true. Well, mostly. No, nothing happened. Nothing. We can talk about this later. First, I'm dealing with this bastard. I'd like to see you try arse and balls. Ugh. Arse and balls! For the love of God, stop it, both of you! Fucking hell.
Hey! What do you think you're doing? Kick his ass! Kick his balls! Smash his fuck! Henry! I nearly I said batter him, not dance with him! Henry! Batter him! Fucker! Shit! Teach him manners! Smash his fuck! Henry! I nearly got some! Kick his ass! Kick his balls! Henry! Batter him! Not dance with him! What the hell got into you? Trying to drown a nobleman? Oh, shit. Fuck. I didn't know. Get out of my sight. Go on before I remember I can have you hung. I apologise, your lordship. I'm sorry. I'm sorry. Archie, wait! Phew. I nearly got drowned by arson balls. That's the least relaxing bath I've ever had. Fuck, I feel like I've swallowed the Baltic. Drinking will be the death of you. Damn right. Is there any wine left? Are you out of your fucking mind? You want to carry on? Of course. Well, don't tell me you don't fancy a drink after all that. What will you do with them, Sir Hans? What, with arson balls? I don't know. What do you think I should do with him? He was drunk and insane with jealousy. I'm sure he'll be sorry when he sobers up. But he tried to drown a nobleman. I can't just let him off. He didn't know who you were. Anyway, if you let him off, you'll show that you're the better man. I suppose you're right. Fuck him. But we had some pretty good sport, eh? Всем привет, дамы и господа. В общем, продолжаем проходить Kingdom Come. Надеюсь, я сделал предысторию, да? Что я здесь сделал. Сейчас бежим, короче, дальше по квестам. Надо... тут недалеко живет еще один мельник. И нам надо узнать у него... Или не мельник, я уж не помню. Давненько это было. Надо, короче, узнать у кого-то, где находится лагерь
того, кто нас, в общем, ограбил. Ух ты, что это такое? А, да, я... Ну, я вкачался, я надеюсь, я потом это все там где-нибудь рассказал. В общем, вкачал пару всяких всячностей интересных. Так. Мне нужен какой-то... I'm looking for a colossus by the name of Timmy. I heard he works here. Петя. I don't know anyone like that. Но я думаю, это будет более убедительно. Listen and listen well. It'll be better for everybody if you tell me. I'll be happy to know where I can find him. You'll be happy I don't have to get nasty with you and Timmy. I'm sure Timmy will be happy to stay alive. You don't want to hurt him? No, like I said, I just want to talk to him. All right, but not here. We'll talk round the back, behind the mill. Вы все какие за мельницы-то болтаете? В общем, так, вкратце, я неплохо так закупился, да, денег у меня есть, он щит себе взял с мечом. Щит, говорю, с мечом взял. Вот. Все неплохо, это по деньгам тоже неплохо скопил. Так что все у нас зашибись. Выполнял пару заданий там. Я еще все еще до этого, наверное. Here I am. По идее, должен рассказать. What do you want from Timmy? Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen to him. Why do you care so much? He's my brother. He's not very smart, you see, and he's always getting led astray by his no-good friends. And now there's some right peculiar characters looking for him. Who are they? I don't know. But they look like cutthroats, and they said some strange things. But I didn't tell them anything. That's good. But sooner or later they'll find him anyway. Tell me where he is and I'll take care of him. He's hiding at the Colburn farm, over by Merhoyed. Что за гоп-стоп? I get the feeling you're looking for someone here. I'm looking for someone too. Maybe we could help each other. And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. That's interesting. I'm also looking for a big ox called Timmy. Well, what are the chances? Could it be the same fellow, I wonder? Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. We could use a smart fellow like that at the camp. Будем сказать, что он в Ратае, по идее, у меня плюс 4 к этому, но у него тоже неплохая такая билда. You have an encampment somewhere? Я спрошу сначала. Well, sure we do. And no shortage of coin if you're ready to earn it. Where is it? Ha! All in good time. First, prove we can trust you. Help us find Timmy.
I hear he's hiding in Ratai. Oh, yeah? Where in Ratai? He's at the butcher's. They're his kin. Well, excuse me if I take that with a grain of salt. I'll just leave Radan here to keep an eye on you. For your own protection, you know. Come with us if you got the stomach for it. If not, come and find us in the Samapesh Tavern when it's all over. Or we'll find you. Come on, boys. Кого там со мной? Вот этого вот. What do you want? Do you have to keep buzzing around like a shit fly? Ты типа за мной будешь ходить, что ли, теперь? И нафиг ты мне такой сдался? Ну давай, удачи тебе там. Что это такое вообще? Так, ладно, я прикупил тут парочку сейв-зелий. Спасибо. Ты мне, знаешь, дядь, ты мне не очень нужен. Пойдем-ка сюда вот. Я хочу забрать твои доспехи. О, смотри, какое место классное, а. Давай, подходи. What in the name? Where are you sticking your... Oh. Так он же злодюга, вы шо? Fuck this. Don't bitch it. All right, you win. I surrender. No, no, Damn, forget it. Now you die. Bastard. Слышь, все, готово. До свидания. Не, ну нафиг он мне нужен, согласен? Типа за мной будет бегать вот это вот. Оно мне вообще как бы не надо. Это они сейчас узнают, типа, опа, она скажет там, ну, такие дела, там никого нет. И мне уже против 4 придется драться. Мне, блин, не очень понравилось, что, типа, говорят, что люди, типа, узнают об этом. Типа, ну, он же, блин, он же бандюга, какая разница. Хотя, по идее, спутник в стычках 1 против 2 хоть какой-то шанс будет. Ну, фиг его знает. Нафиг мне такие шансы не нужны. Тем более, раз я к нему бегу. Эх, вот. Что ж ты такой? Конюшку-то, а?
Насчет, не знаю, кстати, вот насчет этой фигни, типа, он, конечно, именной персонаж, то есть не просто так. Может быть, с ним как-то можно договориться. Что это было? Ты что, дикий что ли? Ой, господи, ну давай рисуйся, пожалуйста. Мне не прикалывает эта фигня. Как с тобой болтать-то? Jesus, look where you're going! Damn! What is Давай it? поболтаем, хватит тут двери открывать. Алло, стой! Ничего себе он свалил от меня. Дядька. Хорош. Дядька! Ну твою налево. Смыл меня игнорит прямо, а? What is it? Стой. Ты сказал, стой. Hey, Timmy. Тут это How are you нахуй. today? I'm all right. Have we met? We have now. Huh? Oh, shit. What do you want? It wasn't me. I didn't... I mean... Shit. I saw what you did at Neuhof. What are you talking about? You weren't there. I mean, I wasn't there. Don't waste your breath. You were there with Limpy Lubosh and Riki. I heard all about it. What do you want from me? Your mate Hinek told me about a whole camp full of those horse huns. And I want to find it. I need to find it. Yeah, but why should I trust you, though? I'm not stupid. You might be one of them. Они придут тебя, они ж тебя ищут, да он. To not be one of them. Trying to catch me out. I won't tell you nothing. Ух ты, блин. Why would I Вот be это trying вот to интересно. catch you out? For Christ's sake, man, they crucified Limpy Lubosh and Uzhitz. What the hell are you trying to pull here? Shit. What will I do? Shit. I don't know where their camp is. That's a load of horse shit. Hinek told me you were there and that Pius wanted you to keep your mouth shut. You must know something. Well, once I was there with them, yeah. Only I was pretty drunk, so I'm not too sure. Ну, хоть приблизительно Try to скажи. remember. It was in the woods. In some kind of woods. You know, with trees and stuff. Ну, это уже, да, как There бы. were some wrecked С houses деревьями, there and ясно. all. In the woods. A church. There was a church there. Kind of a broken one, though. Oh, great. Thanks a lot. Now it's all clear to me. Do you remember which way you went? It was straight north from Talmberg. When you go uphill from the castle, there's a path there round some barns, I think. It leads to the woodcutters' camp. If you go further on past the woodcutters, you come across this abandoned house. Can't miss it. Looks like a house, only abandoned. Go to the left there and carry on till you come to this clearing with a big beech tree. Or was it an oak? You go left there again. There's this narrow path and you go straight along there. Sometimes it splits up. You just keep to the left until you come to a crossroads by this big flat rock. You keep straight on there. After a while, you'll see a bridge. And it's right there. Easy as you please. Better than nothing, I suppose. But you won't tell nobody Да, about хоть Neuhof, примерно right? скажу. You promised. Oh no, bugger. I meant to make you promise, but I forgot. No, don't worry. But in future, find some other way to make money. Like honest work? Thanks. I'll try. On account of my sister, at least. That girl at the windmill? Hi, Mirka. Did you talk to her? What did she say?
She told me you're as thick as a fence post and always getting dragged into some mischief. Did she? Yeah, she's probably right. Текс. Шо, у нас тут получается... То, что он здесь недалеко, это хорошо. У меня сейчас могут быть, кстати, некоторые проблемы с записью, то есть долго я не смогу. Поэтому, возможно, будут нарезочки. Ну, то есть не то, что нарезочки, а то как будто я катаю, да? И потом резко как бы, ну, типа, вырезанный момент, да, и дальше. Ну, то есть не за один день. Я просто не хочу делать серии по, там, минут 30, да, по 40, как обычно, потому что, ну, типа, не знаю, как-то уже не то. Мне вот на Kingdom Come вот нравится вот так вот именно. Вот. Поэтому буду стараться это все более-менее склеивать так. Ну, то есть, если что-то так как не получится, больше часа хотя бы, тогда склею потом из двух разных там или из скольки. Так что могут быть небольшие склеечки. I have some news about the investigation, sir. Good. Tell me. The trail leads to Uzhitz. I found out one of the bandits is from there, a fellow they call Limpy Lubosh. I see. What else? I went to Uzhitz, where they told me I could find Lubosh, only someone had murdered him. It seems they're trying to cover their tracks and get rid of witnesses. Indeed. The whole affair's becoming ever more suspicious. Have you any further clues? I found out about another one of them, a crony of Limpy Lubosh's. They call him Riki, and he comes from Nadechko. You're doing a good job, but you need to be careful. Have you found this Riki fellow? I'm afraid my news isn't good, sir. I Спасибо. might have expected as much. Стил серия делает This Riki fellow was hiding out in the woods, and his former accomplices really did want to kill him, because he, Limpy Lubosh and others deserted them in Neuhof. It seems they wanted no part in the killing. Anyway, Riki told me they were hired by a bandit they call Runt. He's the one who stole your sword. Those murdering horses weren't after loot. They just wanted to do damage. And the worst thing is, they have an encampment in the area, and they're getting ready to make more trouble. Sakra. Anything else? That's all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. About that encampment, sir. What is it, lad? I found out about the camp from another of the bandits who deserted. He's called Timmy. Big fellow, but more brawn than brain. The camp is an abandoned village in the woods to the west of Talmberg. Good work, lad. Have you been to check it out? Do you know how many of them there are? I don't know much apart from where it is. We really need to find out more. Could you go back there and try to discover anything that could help us in the assault? The more we know, the better. And if you could carry out some sabotage while you're in there, it would be invaluable. But don't take any unnecessary risks. I don't want to lose you. Certainly, sir. That is... I'll do what I can. That's what I like to hear. You'll be our eyes and ears, lad. Our success will depend on what you find out. Go, and get back here as soon as you can. Meanwhile, I'll muster my men. I'll find out what I can and be right back. Ну, уже неплохо, что я хотя бы не один пойду туда. Так, это у нас вот тут вот, да? А это в смысле уже, типа, как бы...
Давай сюда перейдем по-быстрому, чтобы не гоняться туда-сюда. Ну, мне не к дровосекам, мне от дровосеков, блин, уже ночь. В Талберте у меня есть где поспать. Или ночью пойти, в принципе. Талберт это вообще где? А, у меня в Талберте должна быть, да? Кроватка-то, по идее. Да, должна быть. Пойдем, зайдем тогда. В Талберт. Потому как ночью что-то я не очень хочу идти. Хотя ночью там, скорее всего, меньше всего людей, потому что они ходят и грабят. What the hell? Давай под утро. Может быть, я не буду спать еще. О, да, в натуре классно. Если я не буду спать, то вообще жестко будет. Если, говорит, сможешь им еще что-то сломать, будет еще лучше. Ну, блин. Не факт. Вот прям вот где-то... Они обычно просыпаются в 8-9, да? Ну, это прям вот где-то вот так вот сейчас сделаем. Пока добежим, я думаю, посветлеет. Вообще, если они спят, я могу их прям там всех этих, пока они дрыхнут, кинжалы им повтыкать, и все будет хорошо. Так, похавать надо, похавать. Есть что мне похавать? Давай мед ешь. Мясо зайца это и сушеные фрукты, и хлеб вот захавай. И яблоко пока не испортилось. Нормально? Нормально. Так. О, еще прям нормально, классно. Сейчас мы посмотрим, что там. Ну, сейчас еще надо их найти, потому что лагерь дровосеков это только начало. Спавнится тут на глазах. Да, я на тебя сяду. Он сказал, там что, по левой стороне держаться, да? Это единственное, что я запомнил. Сейчас я представляю, это ихний лагерь, я такой на лошади прям галопом то влетаю. Пацаны, добрый день. Так, дальше что? К развилке свожу разрушенных хижин. Идем. Угу. Лево, да? Иди снова прямо до следующей развилки, пока не видишь поляну с большим буком. Прямо, наверное, то есть как шли, так и шли. До полянки с большим буком. Или дубом. Я помню, он сказал, что там еще быть. Вот, да? Угу. Вот, да, развилка.
Левое ответвление, продолжай до следующей развилки. А там еще налево. Точка интереса как-нибудь потом погляжу. Допустим. Ладненько. Так, по идее как-то вроде бы все. А, до перекрестка. Прямо пока не доберешься до лагеря. До этого слезем. Чтобы, если что, не это самое тут. Как-то надо по верхоту решили идти, чтобы не наткнуться на них случайно. Какой-то поц идет. Поц, ты кто? А, ладно, странник, пускай. Правда, шел он как-то из лагеря бандитов, да? Допустим. Допустим, так оно и надо. В принципе, наверное, можно было и на лошади. Ну, кто же знал. Я просто не хочу на них влететь, потому что... Если вам надо скрипт нанести вред разбойникам перед битвой. Это хорошо. Прям найти лагерь. Все. A moat. It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. A stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Сейчас погодь, пойдем еще поглядим. Вокруг да около пройдем себе. На сколько времени? 7? Они уже там болтают. Там увидят. Нифиговый у них такой лагерь, нифиговый. Если меня заметят, мне кажется, будет не очень хорошо. По правой-то стороне пойдем. Еще можно было бы им тут пожар какой-нибудь устроить. Так, вон там пацаны сидят. Было бы классно, если бы я мог еду отравить. Это было бы вообще жестко. Look at that. Those heathens are a lot tidier than the bandits.
ты говно. Отстань от меня. Никого ты тут не видел. Понял. Блин, у них там варится это самое. Можно было бы найти здесь каких-нибудь мухоморов, да? Вообще надо яд с собой носить, что ли. Так, что я сделал-то? Скрытно нанести вред разбойникам перед битвой. Саботаж. Можешь отравить их еду, я понял. Можешь поджечь стрелы. Все, да, я вот и хочу, типа там котелок с едой стоит, так хорошо. Надо найти какой-нибудь мухомор, что ли. Даже парочку желательно. Да, вот они, да, кажется. О, погляди, какие симпатичные-то. Сейчас мы мухоморов-то туда налепим. Пускай будут дристаться там, пока мы на них не летим. Так, сядь, пожалуйста. Блин, сюда вышел челик. Давай сохраним. Я шнапс потом еще куплю, у меня есть деньги на него. Просто не очень хотелось бы сейчас все срать, так неудобно. Так, подожди, а где? И тихо, тихо, тихо. Megyek, azt bebaszok. Mi más lehet itt? Подожди, да, я вот здесь, наверное, ходил. Да? Или нет? А, нет, подожди, не здесь. Или там. Вот где я заходил-то, да? Да, вот где я заходил. Да, они уже, походу, караульных поставили. Время 8, они все проснулись. И так просыпаются. Что, если я вас тут подожду до ночи? Сейчас мы до ночи подождем. Ну, там же, мне кажется, так будет легче намного. То есть, если мы их отравим, там, как-то типа наподобие, уже их будет, наверное, меньше. Ну и ночью у меня как-то это попроще будет сделать, потому что они сейчас проснулись. Сидят в ненужных местах. Караульные это у них по-любому есть. Но вот рядом с едой я вижу, стоял же, никого, ничего не было. Так, сейчас я поем сам. Съесть хлеб. Подожди, а где? Вон, я вижу их стрелы, которые, по идее, можно поджечь. A picsába már majdnem kiózanodtam.
Húgyoznom kell. Well, you won't be shooting these arrows. Megyek azt, te haszok. Mi más lehet így? Szép egy halat a pisztolyölésre. Не, так не пойдет. Давай тогда я вот здесь вот сейчас загружусь. Да. Я так нехило, блин, залез. Я их не видел даже, они стояли, блин, не палились, такие гады. Ну ничего, в принципе, только дождаться до ночи осталось. Блин, нифигово так крапива мне не помогает, ой, крапива этот мухомор-то. Я думал, он мне поможет. А чё-то нифига. Я знаю, там есть яд какой-то, типа, можно с собой таскать яд. Ну вот видишь, как оно получается. Хотя, мне кажется, если бы я мухоморов им туда накидал, и они бы это съели, мне кажется, было бы не очень интересно. Как минимум бы они там отравились все, типа, с горшка бы не слазили. А то там и вообще наглухо. Ну, а может быть, их бы это... Им бы это только на пользу пошло. Шагай спать, нефиг тут это самое. Ну, я тоже хавать хочу, я понял. Мясо зайца. Вот мясо зайца тоже не могу я закинуть. Оно тухлое, в принципе. Было бы ничего так. Ну, ничего такого. Можно их... Я хотел их обыскать. Может быть, у них что-нибудь есть. Потому что я как-то на каком-то, по-моему, находил что-то такое. По типу яда. Где это я? Где это я? Да блин, вылезь ты, господи, отсюда. Ну-ка, найти отсюда. Hé, te! Azonnal fordulj meg és kotródj! Különben borul jársz. Mit merezgeted itt a szemed? Takarodj, mielőtt 3-ig számolok. Semmi keresni valód itt! Pusztulj innen, vagy átszűkasztalak! Mit akarsz ott? Kotródj, mielőtt lövök. Semmi dolgod itt. Не бей меня. Так, ладно. Ну-ка, если я вот в эту зайду, смогу ли я отсюда незамеченным свальнуть? Потому что это я начал еще, короче, к нему же сначала подкрадываться, они там были уже. Сейчас попробую как-нибудь просто попятиться назад. Не. Я понял вас.
Так. Тогда вот сюда. А интересно, я уже потратил? Я, по-моему, был последний. То есть вот этот, который... Здесь это был последний. Вроде да, у меня остался еще. Да, есть. Ладно, в общем, тогда... Как я сделаю эту фигню, тогда включусь, посмотрим, что выйдет из этого. Так, все, продолжаем. В общем, как я и говорил, уже была такая фигня, что мне пришлось отойти. В общем, что я сделал в этом лагере? У них, я не знаю, почему-то триггер такой срабатывает, что когда я что-то делаю, они сразу на меня бегут. Поэтому я, типа... Ну, я выяснил тут какие-то детали, не знаю, что о чем. И, в общем, я отравил их еду, не знаю. То есть, ну, они меня заметили, но задание как бы засчитало, что я как бы сделал это по-тихому. Поэтому не знаю, как там получится, как там все пойдет. Я тут немного есть захотел. Поэтому... Блин, ты меня заметила, что ли? What is it? Watch where you go. Что я хочу? Я есть хочу. Меня не пускают в дом. Свиньям тут похавать дают даже. А мне нет. Обидно, блин. Открываю врата, слышишь ты? О. Спасибо. Вы же не против, да? Так, я еще запасом возьму с собой. Ща. Что там наверху у вас? Блин, зачем я залез? Не надо. Ладно. Что у тебя тут? Говно, говно, говно. Я понял. Тут у нас вино медовуха. Not bad. А тут то же самое, я понял. Мне нужна еда. А поэтому мы сейчас спустимся. Сделаем вот так. Спасибо. Что у вас тут имеется? Я даже не на закрытой зоне нахожусь. О, ты погляди. Так, возьму сыра, возьму яблок. Это себе оставьте. Это что такое? Сыр. Забираю. Взять, причем я даже не краду у них. Тут у нас что? То же самое, я понял. Хлеб. Ну, я думаю, нормально. Замок я не открою. Ну все, в принципе. С голоду мы не помрем, поэтому погнали дальше. Сам такой. Сейчас я как понял, мы будем нападать на этих гадов. В принципе, у них... Ну, если мы массой нападем, у них шансов мало будет. Их там не очень много. Я там получилось как-то, я один раз багом залез за какую-то текстуру и сидел с лука, их отстрелял почти все. Единственное, что они тоже с лука, помню, стреляли. Последний лукарь, блин, меня добил. Хотя все было очень даже неплохо. И еще похавать. Хорошо. Ну шо, Рацик, погнали. God bless you. What troubles you? I'm back from scouting, sir. Excellent. What have you found out? There's an overgrown, ruined village in the woods where they're dug in. That sounds like Pribyslavitz.
It used to belong to Sir Divish before Havelmedic attacked and torched it, and then imprisoned Divish. It's been left abandoned ever since. I was hoping they wouldn't be so organized. Earthworks and fortifications. That's quite a different matter from routing some rabble out of the woods. I tried to count them. And how many of them are there? Bear in mind I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements, and that's no simple matter. Every man that comes with us will be lacking somewhere else, and I don't want bandits pillaging some other town because there's no one left to mount a defense. Их там не то, что немного. Ну, считай, смотри, если так посчитать их, получается, вот с того боку, где я заходил, считай, двое дозорных стояло. Потом еще с другого боку двое дозорных, то есть 4. Двое спали в палатках, но их там дофига. Там человек 15 точно есть. Я просто не знаю, они писали, ну, их немало, немало их. There's quite a few of them there. Perdition. We'll definitely need reinforcements. I think the Talmberg men should suffice. I don't like leaving the castle unprotected, but there's no other option. It's mostly bandits in the camp. They're not villagers with pitchforks, but not regular soldiers either. No more than I expected. I have no fear of them, but underestimating the enemy can be fatal. There aren't just bandits in the camp. There are Cumans too, quite a few of them. Cumans, you say? Where the hell did they come from? Could Sigismund have left them there after he raised Skalitz? This is looking more and more serious. I took a look at their arms and armour. They're not a proper army, but they're equipped quite well. What about archers? There's a few of them, and they're positioned well. If we charge them head-on, they'll probably do us a lot of damage. I don't like the sound of that. It complicates the situation. Dealing with them before the battle would be the best option. That's about all I saw, sir. I didn't notice anything else. That's all right. Did you manage any sabotage while you were there, as I asked you? I managed to slip poison to a few of them. They should be too sick to fight. You're as cunning as a fox. We need more like you. That's all, sir. Don't worry, Henry. You've proven yourself an excellent spy. I need you to go to Sir Divish in Talmberg and tell him to send Captain Robard and his men to our aid. There's not enough of us here in the camp. You can rely on me, sir. What should I tell him? Tell him to take all his men. Leave only the bare minimum at the castle and march to Pribyslavitz. I'll take everyone but for 1 or 2 sentries. Hopefully together we'll have enough men to defeat them. All right, I'll get going. And be quick. We've no time to spare. God be with you. Смотри, как у меня плоти дофига. Вообще жестко. Так, это мне куда? Это мне в Талберг. Давай так дойдем. Не, ну их не то, что там слишком много. Там просто как бы... Я вот не знаю, как... Ну, типа, их немало, и их много. Не знаю. Ну, по идее, подкрепление надо, конечно, потому что... Мне кажется, не ошибка сильная. Потому что их там человек 15, может, человек 10. Не, главное, щитами берите людей, и все. Остальных я там знаю от людей. Все будет хорошо. Henry, Достань коротышку. Вот коротышку я, кстати, там не видел. Господи, я не туда пришел, да? Или туда? Я туда пришел. Да. Это просто... Вот. Это типа дополнительный квест. В смысле не выполнен? Я выполнил. God be with you, Henry. Wait a minute, you're him, right? Обманывает меня. Как обманывает?
Ладно, я припомню еще. Greetings. What do you need? Sir Radzig sent me with an important message. He asked for reinforcements. He needs more men? What's going on? The bandits and humans have set up camp in Pribyslavitz. They're preparing for something. Sir Radzig wants to mount an assault on them, but he doesn't have enough men. Hang on. Easy now. From the beginning. What happened? I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof. But it's not just a gang of brigands, more like a small army in a fortified encampment. I don't know what they're up to, but I'm sure they're getting ready for something, and Sir Radzig wants to destroy them before they get a chance. So it's worse than I thought. But Sir Radzig is right. We should do something about them before it's too late. I'll send my soldiers. Sir Radzig said to take all your men and leave only a minimum guard at the castle. What? Everyone? There really are a lot of them, Sir Divish. He's leaving the camp almost empty, too. We're to go and join his people in Pribyslavitz and mount an assault together. All right, then. Sir Radzig knows what he's doing. I'll muster the men and send them with Captain Robard in command. Would you lead my men there right now? Yes, sir. May God be with you in battle. Я представляю, сейчас приходим, то два человека такие сидят. Сейчас сразу дам, что ли, окажусь? Включайте там спецназ, чтобы за это в ночи так всех вырезали. По идее, я бы их мог вырезать, только, блин, они как-то очень странно себя вели. Я просто понял, один раз как бы сплю, да, ну, типа жду до полночи, к примеру, да. Смотрю, они идут, да, как бы спать. Потом в следующий раз также до полночи жду, они уже сидят у костра и едят. Типа, и как бы вообще не хотят. То есть всю ночь Radzig. I'm glad to see you, Captain Robard. I hope Henry's explained everything to you. He did, but I find it hard to believe. Who could possibly put together such a significant military force, and right under our noses? We'll just have to find out, but I don't think we will until after a battle. If we don't deal with them now, who knows what they'll be capable of in a week or two. I agree entirely, my lord. What's the plan? Right, lad. We're almost at the place you described. Now we'll have to advance cautiously. I need you to tell me how it looks around the camp so I can decide which side to lead the attack from. Sir, that's a big responsibility. I don't think I should... I asked you a question, boy. You've been there and seen everything, so speak up. There are 3 ways to get in. Directly along the straight path to the camp, the long way round through the woods and over an old weir, or by a narrow bridge over a deep ditch. Let's start with the direct route. That sounds like the easiest approach. How does it look there? That path leads round their battlements. It's fortified and patrolled. The chances are they'd shower us with arrows on the way. It's a good thing you're here, Henry. We'll have to try another way then. What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way over rough ground, but if it's the better option... It's a long way through the woods, and there are patrols there as well. They'll call the alarm before we reach the camp. I thought so. What about the last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking. It's narrow, all right, but once we get over, we can quickly occupy the best ground for a battle. We only have to take down a few archers. The battleground sounds inviting, but that bridge and the archers... It's not an easy decision. Each option has its pros and cons. Well, I try to answer to the best of my ability, sir. And you'll be suitably rewarded for your efforts. From what you say, the route over the bridge is the best option. If we're fast, we'll have the advantage. With the help of God, we'll win this day. У нас что-то слишком много. Не, ну хотя это еще не факт, потому что я же там еще не видел, что вдали стоит. Нормально. Сегодня, пожалуйста, меня. Буду благодарен сильно. Я забыл закупить эти
Спасибо. We'll approach from the south and storm them over the bridge. Form up. Forward march. Чё себе у тебя там? Я тоже хочу перейти. Я уже весь в кровах. Я, кстати, удирал от них жестко. Там через этот. To the bridge, quickly! Get to the other side, as many of you as possible, and hold your position there. Давай, я бегу. Что за говно? Куда ты? Что за логика? А я ему повредил. Что делаешь? Ай, 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 бьют! Какого фига, пацаны, алло? Меня тут ногами избивают. Что это такое? Ну что такое, дядя? По-моему, ты мертвый, да? Это, блядь, местный памятник, что ли? Не, ну их тут дохуя. Я не зря их свои будет. Мне кажется, вот так уже мертвый, по идее, нет? Ты меня обманываешь. Блин, сколько же лута тут я налутаю, а? Пацаны, ну я же вас не обманул, да? Правильно? Мне кажется, их бы... Еще одного измотал. Да, без подкрепления, без этого не смогли. В натуре не смогли. Потому что там, что там, человек 5, наверное, 6, что сейчас стояли. Даже первую оборону не прошли. Так что нам. А, Силсерий, как всегда, может подозваться. Естественно, наших много прыгало. Я что-то не замечал. Лучше всего у меня оперативки не хватает, походу, все-таки. Когда народу много, вот как нависает. Жаль. Я думаю, не так критично. Как могло бы быть. Я помню, когда я биошок катал в Фиде. Вот то было зашквар. All right, men, the way's clear. Up and at them. Deal with those archers before we're all shot.
archers before we're all shot!
Stand your ground, you dogs! Drive them back! I will cleave you in two, you bastard. You tried before, and yet here I am. What? Who the hell are you? You don't remember me? I remember you, though. Oh, where's my fucking sword? What the fuck are you on about? What? Hang on. You're the... Fuck me. I thought we left you to the crows. Tough little fucker, eh? What did you do with my sword? Judging by our last encounter, I'd say you made a big mistake coming here. Where's my fucking sword? But then again, maybe you've had some practice. I hope so. Because last time was too easy. I'll chop you to pieces. I'm over here. Bugger! You'll get one. Kurva fix! Yo!
Not bad for a peasant brat. It's not over yet, you scum. Now where's my sword? What have you done with it? Talk, you bastard! I'll see you in hell. Tell me, do you hear me? Tell me what you've done with it! I'd say you're flogging a dead horse there. You took him down. On your own. Well done. Nice work. You surprised me. He was a mountain of a man. He was the one who attacked Neuhoff. And stole your sword, sir. The thought did cross my mind. What did he tell you? If we'd taken him alive, the executioner might have gotten more out of him. Oh well, these things happen in the heat of battle. Anyway, we found a trunk full of coin down below. Someone was paying this gang very well. And there were some of Sigismund's barbarians among them. I don't think we've seen the last of this. Whoever engineered it was highly placed. They won't give up after one defeat. This louse was just a pawn. I'm afraid you're right, sir. Well, lad, we live to fight another day, eh? That's the fear leaving you, lad. Let it go. Now, put it all behind you. A decent Christian shouldn't dwell on such horrors. I beg to differ, sir. I never want to forget this. The time has come for those whoresons to pay for what they did to us. You're right, my boy. But first, we all need some rest. We'll meet later in the upper castle in Rattay and then decide what to do next. But come what may, you did a good job today. I will make you pay for this. It's time for the next part of our plan. Give the word. Yes, sir.